politics ta abubuwa da ya faru na kai da don kaka ka ji bane baka ji wannan story ba. All right, very well. Wakilan jam'iyyun siyasa NPP da NDC za su taimaka mini mu kawo muku wannan shiri yau kai da kai rigan ba miyan da kan shi kasa insha Allah ya kam alhamdulillah ya zage kewaye na kamfen ku yayi zafi ba zai ba ana fadi kowa na fadi nashi amma at the end of the day one person that elects a lead party towards 2028 kuma muna da strong belief kama delegating MPP ba su forsake Dr. Mahmoud Bawumia sun ba shi resounding victory with a huge margin this time around, inshallah. Even with what is going on? What is going on? Canada, Japan. Kaga Canada, Japan. Aka ce dai wai mutanen Ghana na son Canada, Japan. Mu duka Ghanaians ne. Kuma muna son Canada, Japan as a Ghanaian. Amma politically Ghana ba mu need irin leadership Canada, Japan. Someone with one emotional intelligence in Shima is abinda ba bai da dadin fadiwa because as a leader da ya kamata ka zama mai hankuri ko menene balle ma da ka shugabanci kasa kaman Ghana wanda ya na gidan majalisa wanga tsawon lokaci kana describe shi as someone who doesn't have emotional intelligence. Sure. Parliament ma muna gani Honorable Canada Japan na ya shida last time na gan kan TikTok na come across one video shida Honorable Muntaka Mubarak. Yeah, it is quite unfortunate. Even though Parliament ana yayi abu da ke da kan kana zama kana kama isa wayanda ke represent musu kin abubuwan ga but ana yin shi ne at the end of the day for the interest of Ghanaians. But bantan shi da Muntaka Mubarak ka duba kaman there is something personal between them to an extent use irin abusive words in that actually honorable members na use majunansu kind of thought this is the kind of person that actually he should be president of Ghana. Kagan kaman akwai magana mutumin kirki ne kuma yana son party NPP yana son NPP but kuma fitowan shi a sunan shi candidate akwai reason akwai maybe ya fito ni saboda shi kuma at the end of the day a ce ya taba contest presidential Bawumiyanku ya taka kafa mutane da yawa ban san ba ka duba videos tikan da ya ce wai shugaban kasa ne ba shi minista Bawumia ce bai so yana son mutumin garin shi speculation Bawumia can we call that speculation because wanda ke ya ce an yi mai wannan laifi shi ke magana that cannot be speculation. Maybe we can say it's an allegation. Speculation man from the same person because I've been listening to for the account. Yo, Dr. Mahmoud Bawumia she vice president. She president he ga kaman kai ka dace. Kai da kai ka taimakin because constitutionally vice president be the one mandate. Even though he ba president advice, president he decide do advice and she decide. Okay, ya ba shi advice. So she do. No. According to Sika. According to Sika, two things. Number one da aka ba finance minister ya riga ka shigan parties in batun school ni ya fika sannan number 3 kuma kokarin shi cikin government ya fika so idan an ba shi finance minister ya deserve ne aka ba shi whether mutumin garin Bawumia ko ba mutumin garin Bawumia ban at the end of the day is also a member of the NPP, also a member of the government. So he's an ambashi finance minister baba kuma ke kuma ka samu deputy ke kuma ka samu position that it means mu ya muce wani musulmi kuma shi kuma fito wani wuri da bashi shi Akufado yana saboda Akufado kuma ba musulmi bane aka duke aka baka so wannan nan duka sika izan kana follow campaign ga kowane lokaci magana duka tribalism ni shi lamarin tribalism da religion she can campaign messages in so wannan magana is quite unfortunate but can your party unite after your prime minister? Sure. Looking at all the things that have been inshallah said.
will unite out there. Because in Kaduba 2023, and Kennedy Japan will come and join training and your team account. In Kaduba 2023, first in Kagan Kaman leadership in parliament. Leadership in parliament at that time, majority of them soon fit to an extent sooner being Yasunenshi, any candidate of their choice for campaign, sooner being sooner campaign. But this time around, because of after primaries, Nanda ya come together, Kagan Kama leadership Nanda soon stay low. Second year Muna Wijabawi. We were expecting Honorable Jerry Ahmed Yazo, Shikume Zui back, Dr. Mahmoud Bawumia. But we show up. Why? Because in article leadership in parliament, after primaries in Suda Suzauna reconcile. So now after primaries in discipline ya aiki. Discipline ya aiki to an extent more than the that ya could are expelling so from the party ni anyi. More than the kume that ni are suspending so from the party ni anyi. Saboda at the end of the dinner musamu discipline. So ni de gaskiya na expect come after election now will be a united MPP towards 2028 presidential elections. All right, don't worry, Abdullah Ali Nago de Kore da Kaskima Skolo, MPP communications team member name for Ayawaso East constituency in the Shekaranja Sukai Russian member of parliament. So I don't know whether I should ask you this question or it's too early for me to ask you this question. Is your party going to contest in the by-election? We are contesting. With who? We are contesting. With who? For now, we are contesting. Zach no be contesting. I can't buy a. Or there will be internal arrangements. Yes. To because after Rasul Nandi is quite unfortunate. Initially, I never wanted to talk about the by-elections, but party NDC in the council, they've started talking about it. Yes. So there's no need for us to. Koni man na rikida wannan stand, but in the sooner discuss the why not mukuma bamu discuss. Initially, muruka muna ana tambaya kun contest, baku contest, bamu ya mu take decision at the constituency level until leadership will move from national. But there's an appeal by the Accra Metropolitan Chief Executive. She's not the right person to NPP that become a contest, because it's a constituency that your party has never won before, and the gap, it doesn't look like you stand any chance. I don't think maybe she's an experienced politician. Why? And this was stop win Domi Kwabinaba. NPP in that win wide margin, 58,000 votes. It will be difficult for NPP to win that seat. But your parliament, one the 2024 circumstances. Circumstances in 2024 were different. I don't think those same circumstances. Okay, they are prevailing in Iowa is for to make the NPP. It will shock you. Yeah. By election, Iowa East. MPP to win. Because in politics, every election is not a dynamic section. Okay. Your Munachkin constituency Iowa is there are some function of people that but to belong to NPP or NDC, but they are voting for McNaza. Why? Because of their relationship with McNaza. Now a different person is coming. So that she numbers the one relationship. Is two things or three things, either for them to vote for the person or against the person or to stay away. Kuma for them to stay away, soon you have to stay away because of some issues in the key. Near Kabuli Munifira, don't want Bilal Ibrahim, she was communication team member ni na NDC. Naba ya warm up kadani ya did it as well. Ya party day. Alhamdulillah. Ya koko ya government. Alhamdulillah. Kukichi. I mean, so far so good. Got some changa coat of arm. So far so good, Madam Fari. So far so good. Everything is perfectly 100%. I mean, generally. Catch 100%. Generally, everything is perfect. Generally, 100%. No. 100%.
shekaran jiya muka je muka wani babana shi ce mun je mun shuka shi muka je muka bisa MP na Ayawa su East Constituency yanzu firan nan ran ladi da yi addu'a ko amma firan ma yanzu an ba firan addu'an ake yi ba ana firan bayan election da za a yi da waɗanda suke karkashi suna lobby wai tun da yake kwanci lokacin yana kwanci aka fara lobby masu lobby na lobby masu fada na fada masu cin mutuncin duniya suna cin mutuncin juna da ɗanyen gawa na kwanci to kai ka fito cikin NDC meke tafiya yi mi fira kadan ya so mu shiga cikin amma fari gaskiya na yi muku gaisuwa bayana TV ina jin farko abinda zan yi batun shi farko awwal gaskiya har yanzu muna cikin jin zafin mutuwan Honorable Maknaza Allah jikan shi Allah sa ya huta ina jin days ago an muna jarabta Allah ya sauko mana wani jarabtan da ina ji ya taba mu sosai saboda yau our current MP our sitting MP ya fadi haka gaba daya ina ji ina daki na samu call na fita bayan call kan Facebook gaba daya malam fari na ayon kaya ina ayon gidi yanda zan yankai kwalibin jin samu confirmation because the media can really spread of false news amma da muka fito inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yayi abinda yake son yayi lokaci ya kai ba magani bayan wannan ina jin kamin wannan ma kuma naji wani mutuwa kuma kanwa na Sharifa wallahi suna fantai nan ga ita ma mutuwa mai zafi haka nan ya fadi shi sa I mean days ago was quite very hot for us likewise me ina cikin daki I'm confused ina kama ai to haka rayuwan yake kana nan ka ji mutuwa tunda Allah ya ce mana wai mutuwan nan da yazo maka bai zo ba sallama kullu nafsin zai katil maut wallahi ba sallama ya zo ma kowane lokaci sai ya kamata mu gyara yake mu shi yasa ina ji kana na Sharifa kuma ina mata gaisuwan taziya da ikon Allah last time na je wurin bayan na same ta ba ikon Allah ina plan just after this program ya kamata in try ko na yanje in same ta one on one mu danga gaisa malam Fari I think we have to tone down I mean this voice goes to the Ayawa East or the national everywhere in the NDC we have to tone down our voices concerning by election abin da sa nake wannan magana ba mun yi addu'a mun gama ba ko mun yi addu'a mun kare ma akwai lokaci national ya yi magana regional office sun yi magana tukunnan ma a zo ana batun by election to amma yanda na ga wani videos daga aka yi daga makabira wurin bisawa ina ga malamai yanda suke magana da abubuwan da ake ciki gaskiya I'm highly disappointed sarauta Allah ke bayarwa ko ka lobby no ko ba ka lobby ne ba inda Allah ya ce ba kai bane in Allah ya kaddara kai ne kana wahalan banza ne kai ne to ya muke son sauri so I'm highly disappointed to some of our youth I mean our people most especially the Ayawa East so we said they have to tone down I mean, Gia Chamaolabo, ya make one comment come most of the platforms. He's one of our longest chairman in the constituency. You know that when we tune in the constituency, name magana ana jinsh. Ya made statement come most of the platforms. Come on, tone down. Sama ankuri. Abinda Allah ya kaddara, shi zai tabbata. I mean, sitting muni. Ko an zo ba election ko ba zo bo yanda za yi duka sitting namu ne. Ba yanda za a yi batun seating gani ban da matsala da batun seating ba. Is that not the reason why don an san kaman ka win primaries na automatically ka win shi yasa muka ga wanga kura ya tashi to malam Fari ka san koya da akwai interest kowa da yanda dan wana ke zamanin gan shi yace ya ce akwai wayanda ke son shi ni na ce na ce akwai masu so na shi yasa wayannan mutane nan suke wannan babatun nan suke wannan surutu dai wannan shi yasa su muke advice su yi hankuri ina as much as suna da wish su suna son abin ga ya happen ko ya abin ya zo ya happen amma for now wannan this is not the right time
we are still paying our last respect to our honorable MP. So this is not the right time for us to talk about this. Even the media, I mean everywhere, because it's like ranar Lahadi za mu zo mu gamu daga gida wurin shi mu duka mu zo daga National Mosque mu zo mu addu'a. Bayan mun gama addu'a mun kare kowa ya kwatar da hankalin shi. There will be so many meetings at the regional office. The head will decide on what to do. And then inshallah at the end of the day we will achieve what we want. She said to me, I mean to the national, ya kamata kowa ya hankuri. Everybody should tone down. The seat is ours, and then it will continue to be ours, inshallah, till the end. She said, hey, muna so muzomi. And why you end this nake wana maganganu na the way in the underground, suke push, yada su fito waje su yi magana, media su fito su waje magana, gaskiya su yi hankuri. So tone down. Mu doke shi daya bayan daya har yanzu muna cikin jin zafi mutuwan maknaza. Allah jikan shi Allah sa ya huta. All right, some of the issues that I'm do about 1 year celebration, Mohammed's 1 year celebration, MPP flag bearership race, ya taba dan kadan ka shiga wurin ya so mu ci gaba da shirin. MPP and of course there will be the gold board 240 million loss and matters arising mun duba wannan kuma. So mu duba na farko MPP flag bearership race tun da dan waya tun shiga wurin na je kan shi na kuma wurin ka kuma mana fari batun MPP flag bearer and just until ya do fi asem en shada nyami fi asem sa nti min shada nim ho hwe bebre sa na so kakra bi aminuma na me pese me de tu yi Dr. Amin Adams dropping Baumia could keep MPP in opposition for 12 years. Kowa na ba da point of view shi yana ga kaman ni ban yankawo Baumia shi kawai dai iya zo ya karbi ma MPP power nan da nan nan drop shi MPP sun extend their stay in opposition for 12 years that's 3 terms yana fa da gaskiya saboda ko Kennedy Japan yazo haka nan su dukan su wanda yazo duka ba wanda yazo karbin seat. Looking at what the current president is doing right now, abinda muke yi NDC ke magarin ga abinda muke yi magana. So far ba Muhammad contest in 2020. Looking at what the current president is doing right now, abinda ke fadi wa kenan. Kowa in ba humiya da yazo Kennedy Japan da yazo ya da yazo yayi propaganda shi kawai ya wuce amma seatin nan ne lokaci bai kai shi zo ba tukunna. Su samu akwai magyara garin. Ko da yake ba Muhammad contest. Ko da ba Muhammad zai contest ba. No. We say no to that. Cikin wanda aka ambaci suna na kinsu kaman su da su rika ma NDC tuta wade ya beat ba mu yaci. The likes of Haruna Idrisu da su Asidun Kitiya ga da su. Malam faje ako Asidun Kitiya, ako Haruna Idrisu, ako Julius Deborah. Wade ya guga da ba mu yaci. Su duka su sun yasu guga ba. Ba mu yaci Asidun Kitiya. Ba mu yasaran shi na Asidun Kitiya. Nami. Komi da komi, ba saran shi bane. Shi yasa when it comes to that, soon mun suka zo batun da su zo su yi elections su yi congress su yi komi da komi. Sara ne ba masayin Baumiya su yi komi su kana political ladder nan Baumiya na sama da Asidun Kitiya. In ya zo ya fadi. Mana fadi. In Baumiya ya zo ya fadi. Don ya zo ya disappoint Ghana. Ya gwada mu gane da true colors shi. Kamar bai yawa bai take lead. Ya take lead nan ya disappoint party shi da kanshi. Haka Kennedy Japan ya zo. Baumiya malam faji kana tambaya na question kamar ba ga sani ba okay bajin explain maka kadan. Ni ban sani ba. Ya zo ya shi da Akufo-Addo sun disappoint Ghana sam. Economy ya je high. Shi da kanshi zo sai ya ce wai sun laifi shi da kanshi ya ce sun laifi su nawa suka kanta shi kamar me yasa ya zo fadi magana kamar sun laifi kuma gaskiya sun nuna laifi. No, there was a lot Ghana was ba irin manya haka muke bukata irin manya haka muke bukata su zo su regret ba politician da bai taba laifi ba gaskiya ne amma ni ma na ji dadin Bawumia sosai da irin wannan zatutuka kai na dama ka ce kai ni na ji dadin shi gaskiya na ji dadin shi sosai sosan da yi wannan magana amma kaga in kana aiki how is it bad in kana aiki malam fari kana aiki kana need time kai aiki akwai wani aikin ka start yana kai wani lokacin ka saki aikin nan yana kawo damuwa
shi san kana aiki yana need abin da sa nake cewa kamar ya kamata party NDC nan mu samu 30 years ahead of us mu reset Ghana da kyau yau 2028 ya zama kan karagar mulki 20 Malam Fari 2020 Ghana da ya bari muke cikin 2028 Malam Fari 2028 NDC suka nace Rollins kai batun time muna tsawon lokaci da da ku zamna da zai canza Ghana shi nace Rollins ya zamna kai tsawon 20 years ciki 12 years shi military leader ne Ghana da ya bari shi muke cikin ga to ka san presidency ne yana nan different by different state by state so tsawon lokaci bai nuna cewa kamar tsawon lokaci na sake ba dabara masu kyau tsawon lokaci akwai dabara masu kyau da shi we are imposing it muna ajiyewa daya bayan daya tun da kuka zo power one year ke ga wani dabara kuka ajiye muna da za mu ce wanga NDC suka zo power suka kawo ga abin da ya kawo ga abin da ya muna ina neman guda kawai how do you call it ya sunan shi inflation kawai ma da ya zo kasa ma gari mu ya samu sani I'm talking about policies na ce dabara I mean policy oh well there are lots going on I mean there are a lot going on da ya kamata kun zo ku gani na saka na son ka reason batun 24-hour economy mun gani that is what you want to raise no ni ban buga ba that is what you want to raise jiya ka duba celebration jiya ka duba celebration flow ban shiga ciki jiya ka duba celebration wala fari magana daji to ina so mu indicate maka wani abubuwa da tun da John Dramani Mahama yazo kan seat nan kana ji mana fari yazo ya samu 1 year shi yau ko let me say 1 year plus 1 month muna ciki ke ga mu abolish e-levy number 1 number 2 betting tax mu exposing shi ya wuce mu stopping shi number 3 economic move from junk B economic ya zo from junk to bank B farko yana junk Z ne yanzu ya zo B inshallah hopefully inshallah 2026 by end of 2026 we'll be talking about the econ Allah Madam Fali, this is what you are talking about. No, I'm not talking about these things. I'm saying that 1 year in office, you've talked to us about a lot of things that are going between policies, programs that are going to do. Tunda kuzo 1 year na wanchiki kuka implementing mamutani suka fara ci amfani shi. Big push agenda. What has it done? Mun implementing shi. Big push agenda mun implementing shi. mun bude pokwasi road agenda ga an bude an award contract na aikin na tafiya inda kamata pokwasi interchange mun award shi pokwasi was 75% done before you 75% done before we come and muka zo aikin na it is not a program that but it's not part of the big push no it's not part of the big push but wannan mun tun yi batun shi mun kare ka gane ko mun yi batun shi mun kare ka gane ko NSS feed. But let us put it on record. Come on, Pokwasi Okozu Power she any Aiki 70 just recently. No, contractor na have to 75% from Pokwasi. No, from Pokwasi. From Pokwasi zuwa ya sunan shi interchange kake batun shi ko Pokwasi zuwa Sawam. It's a whole package. It's a whole talking package. about the project itself. Ni suka ce min kamar ayin shi 75%. I will not agree with it. But that's what the contractor is saying. No, when you pass on the road, then ka anyan nan zaka should I read the story for you? That's what the contractor is saying. No, the so contractor between you and the contractor. When kana kan anyan nan ka san abin da aka yi da ka san ba abin da zaka yi. Bari batun abin da contractor ya faɗi. Are you the contractor? I'm not the contractor. So between you and the contractor, why kamachi mudoki magana? Oh, well, you see what I want you to do. What I want you to do when they simple no. You just say that because of power. Okay. Kukuma kunkara wana bukai. Impression that kaki make the bonson ka make ni. Pokwasi anyan nan da muka zo mu muke yi. Wani ya fara yi ka zo ka continue. Magana na tambaye ka. Da ka zo power 1 year kika. Policies, programs in the kuka yi campaign da shi. Wanchiki kuka implement. I'm not talking about I'm not talking about aikin da Akufo-Addo yake yi. Da kuka zo ka kama kuke continue. That's not what I'm talking about. When the kuka initiate 1 year kika.
the MPPs Kozo Power, Okay. they implemented free SHS in 2017. Mm-hmm. So in 2018, if you ask an MPP person, come on, the Kozo Power 1 year me could implement. Yeah, oh, Munkao free SHS and look first batch. Okay. Kagani Magana. So that's the question I'm asking. Mm. One program the hooker yi magana kai kai da kaka kabu 24 hour economy. Akanani. Wana puka yi kai ko ba implement ko ba fara cin amfani shi ba wani irin abu aka yi kai up till now. Kodin jinsu 24 economy very soon come for a gene news and shit because when you look at it, it's very quiet. Now, and it's very quiet. So when I've been in that, we are looking at Mohammed's 1 year. Mohammed's 1 year. Yeah. When I've been back at Kazo kind of between she too much because of even from the head, it's quite going on. But yendi kamata is from the down. So kachana samu ayi between she yendi kamata na. Be careful to knock. Don't forget, come on. We still have 3 years ahead of the government to execute this. Kaganiku. Let's go on this. Madam Fadi to then one I should go. Mahama 1 year. Can't count him, Madam Fadi. Yankuri. E-levy stopped. Number one. Number 2, betting tax stopped. Number 3, economic move from B to Jank B. Number 3, DDEP bondholders being paid. Madam Fadi Kanaji. Number 5, inflation has dropped significantly. Number 6, contractors have been paid. Number 7, fiscal expenditure dropped drastically. Number 8, the number of ministers dropped drastically. Number 9, there is no new license perspective to any minors. Bawani. Number 10, corruption deals sealed. Sealed, yes. How do we? Corruption deals sealed. How is that determined? Most especially when you go to these gold issues and then you suke so that a coincidence the suke so na sama association. Kai batun taxes that John Mahama but you've not talked to us about when they come. Oh, Madam Fadi. Ngache John you have to tax and you have to tax. That's a burden. They have to come mutan. The kafti burden. Shika kuma kawo wani kuzuka kara kai. Wakai kubi bai. Well, yeah, actually a burden. Because you talked about removing many taxes, including e-levy, betting tax, commission levy, NSS, the city has regained its strength. Those are all tax reliefs. They count. Well, for you, muka biya magana na zuwa, but in end one shake. But there are the enactment of new legislations like the growth and stability levy, one that kira GSL. Of course, among the introduction of the D levy and all that. So it is like robbing Peter to Peter. So you've not done anything in terms of relieving us taxes. Don't come fit kwa kawan. So with ya kamata izu so with abubuwa is so in 1 year in 1 year we've not seen any policy or program, or you are unable to mention some. Oh, it's not that I'm unable to mention some. But in Jewuri Ismail. Sorry, we don't want Abdullah Ali. Don't want Shigochiki. Yeah. John Mama 1 year in office. Jia Akayi Biki. Na Yasunaishi. Kuri kai batun na MPP. Ko shi yaba muka bar wannan muka shiga cikin bari mu yi primary sin MPP. In kana da wani maganganu da aka gaya kan maganganu da yayi shi kai insha Allah. Na'am. Yeah, primary sin mu dai insha Allah kamar yanda muka san next 2 weeks we are going to elect Dr. Mahmudu Bawumia is a muna candidate. Kuma Alhaji Mahmudu Bawumia sometimes in our mamaki and NDC people, they are trying to write him off. Dr. Bawumia is a decent politician. Kuma young ganga currently, the first thing I've been the if NDC people shouldn't take it for granted is Dr. Mahmoud Bawumia's popularity. 1 year appear come ballot paper. He is popular. Wakanga politically. Banda John, His Excellency President Mahama, but politician be more popular than Alhaji Mahmoud Bawumia. Why? Bawumia yo, the kerka shiga gidan da ba t-shirt shi.
kana tafiya kan anyama kana ka gan wadansu whether they are MPP or not an sa t-shirt in Bawumia yau ba household ne da aka kira suna Alhaji Mahmudu Bawumia whether gidan NDC ko MPP da ba san shi ba. Okay, so that's the popularity. Popular politics. Ba batun so ba. Batun so kuma because the popularity kai ka ga ana so me shi ko an san me shi. Malam isa ka ga na ce an san shetan ba wanda bai san shetan amma ba so shi. Isa na ce ma political popularity akwai affectional popularity ana so me shi kamar yanda former president Rawlings ka san Rawlings ko cikin makiye ka kira sunan shi ana so shi. How good is that for a politician if it is not affectional? But we want to son shi bane. Ba san shi ne. Bawumia ana son shi. Alhaji Bawumia. 41%. 41%. Someone got 39% in 96. In 2000. The dynamics then and today are not the same. If you are getting but historically we are talking about percentage. We are not talking about dynamics. There are dynamics. You cannot use the same argument in the Dakai in 1996 when we've just had just one election before that election. Yes. After a military rule. Compare that several elections after democracy. At the end of the day. Compare that. At the end of the day. Now, what I'm trying to tell, I've been done for the man. He has some 39%. Ekumazu following election is a president. Yes. So in the Alhaji Mahmoud Bawumia some 49% in 2024. 2028 election is also going to be a different scenario compared to 2024 because number one, NDC candidate in 2024 will not be the same NDC candidate in 2028. Different scenario. Kuma one candidate in NDC the day is 2028 now. Popularity Bawumia fish popular. Because 276 constituencies in Nantuka 2024 Bawumia yaji 2028 yaji currently Bawumia Sora me kama northern region, some part of the northern region, the Ashanti region. The dynamics of elections in Ghana, do you need to actually visit every constituency? Do you need to actually have the history of contesting before for you to be popular? In politics, you especially when you in have politics, this duo. Malam Fadi, nothing come up when it comes to political experience. Kafini. Kuma when it comes to political communication, kuma you are far ahead because I know who you are. But in politics, you cannot do away with history. History kuma ana use a part in political dynamics. I've been there happen here. Kai ka use as reference for today. So I've been the nini keso mfadini ko we kwata da hankalin shi. 2024 MPP Mumusa have been the problem. We know our problems. She said Alhaji Mahmoud Bawumia if to ya appeal to Ghanaians. Mu kulefi. Kuma gaskiya Ghanaians sun show mu na me fushin su. Kuma yana da kyau kai ma mutum laifi kuma ya gwada maka fushin shi. In mutum ya gwada ma fushin shi har kai ka roke shi ka bashi hankuri. Ya fi maka. Da mutum yayi fushi kuma be sheba ka roki ga ka roke shi kana so yayi fushi ma bai nuna maka kaman yayi fushi ba kuma sai kana so ka justify kaman ba kai mai laifi ba. Dr. Mahmudu Bawumia ya faɗi ko yanzu da yake yawon ton shi inda ya magana duka cikin magana yana yi bada hankuri ina bada hankuri an yi laifi nan kuma ya fara cikin gidan yau ka duba apartin da ya kama NPP ba partin da 2016 mun ga apartin da ya kama NDC amma ba ka compare da 2024 kana ranar election wannan kasan shi NPP polling station executive ya ce ma about 2.5 million people. Polling station executive ya ce ma bai zuwa votes. Sai because of fadin kadidi Japan da yake na tambaye ka da zuka ce it is not going to have any. Kaga fadin honorable Kennedy Japan ya affect NPP. Opposition mu su sun use wannan as a weapon against mu. Ba primary ne affecting kuwa. Fadin da yayi primaries. The end primaries in the results after some you had some more than 30, is it 35% of the delegates voting for him.
she be winning ba, and those 35% suka decide come on, okay, we are not going to be part of anything MPP in the election. Those 35% Nide Kuluna Dukia Yawaso is constituency. As a Yasunenshi case study. Yeah. Ayawaso is Muna the way and they coordinators in 2023 for Kennedy Japan. When they swim Aiki. So Arken is 103 votes in constituency. But that carry election. Soon no muda Sumukai Aikin Dr. Mahmoud Baumia. Some of them were even polling station agents running election. What soon Sumuda Sumukai house to house, street campaign, washing bay campaign, Duka Muda rally the Southern to keep fit Muda Suni. Soon Sakayam Baumia. But the thing is always not about the party people, the real party people, those who are in generally proximity Ghanaians. With the party. It's about Ghanaians. Abinda ukagaya yeshiga chicken hankali mutani. Well, maybe kaya hankali kaya saki, kaya kuma kajika vote. But there are 10 or 20 other people that kaya convince kamang Baumia is not a good candidate to lead the MPP. And for that reason, they are not going to. Yeah, affect him. And that is the reason. Are they not doing worse now? That is the reason. And these primaries in the next election. These primaries, Nkadu by NDC soon adopt one strategy from 2016. Soon protect John Dramani Mahama. Yeah. Soon protect. But the MPP is not doing that. MPP is not because I'm a political party in other ideology. MPP is open for all. Abindeke affect him okay now. NDC soon protect Mahama. President Mahama. Maybe your style doesn't work in Ghana. Style Mukina. It doesn't work here. And the party is suffering. And you are going to suffer in 2028. We are not going to suffer. In 2028, MPP is going to form the next government. Mark it on the whole. How is that possible? When we reach there, you will see. The economy is screaming in your face that you mismanaged me. The NDC is doing better. So, Ghana, MPP Mumbai economy in Ghana. Kuma wanana being testified by our current finance minister, Honorable Atufosi. Economic growth, 5.7%. That's the economic growth in the moon on the 7th of January 2025. The Mukabat government. Albeit on an IMF program. Still, our economy is on IMF program. Still. Yes. So, whether it's there or not, 2016 Musamu economy in the under IMF program, but it's not going to up to 5.7. So if Mumbai government 5.7, currently finance minister announced in parliament budget so projections 4.3. That's the projection. Ambarma 5.7. Yakmate Jagaban. About their project sooner project come out. So they are going to do now to me Ghana the kikasa the she yo your GDC fuel even Gia and you couldn't fuel she and Gani he doesn't care about this economic growth 4.5. Kagan question he doesn't care about it when you say this you thing see, to you Kagan, okay power fuel Nana says she Kagan question Nina says she 10 CD what's the big deal? Kagan question that is very important. Ghanaian person, ordinary Ghanaian person, be care about economic yasuneshi factors on paper. We have inflation is 7.3 single digit. The bar one she at the end of the day now co-inflation has 1%. In the bay reflects in pocket she that government is not managing the economy well. Can't understand. Yeah. So we have been into this scenario before from 2017. Nkaduba economy in Ghana 2017. 2018 to an extent vice president Moizoi press conference $1 and come $1 and start big. So it's too early for us to judge the economy whether it's good or bad, but at the end of the day in 2028 Ghanaians soon during Suda Suni pass perfect Yasunenshi a judgment on whether the NDC kuna fatan economy ya bata ku. Economy ne bata is not only going to affect NDC or President Mahama. It will affect me. In there abinda muke ganin ga shi dey continue how 2028
ya MP kan ya mutane Ghana da su convince kamar MPP sun kasa abin da yasa ka tambaye one question this is the same question that always ni na tambaye NDC even in our normal discussions wani policy kuka implement nkukon kitin ni one, na baka I'm not one policy kuka implement they can hold the economy because artificial policies pumping of dollars into the economy at the end of the day they hold saboda maybe according that can generate fund you are generating fund from this sector fund in the kake generating a surplus na shi ake duka ake pump into the economy alle kiyaye shi wani muna nan no kama abin da ya happen muna 2020 muna nan no shi wani shock ya happen that certain na wannan revenue da ake generating na shi aka bar samu wannan revenue na how is the government going to sustain the economy ka understand amma ni zama nan ga as MPP wannan bai sa ko as opposition bai sa yin addu'a kaman economy in Ghana ibata ba because na suffer in na jin siya abu ban ce ni MPP ni shi sa ce aku ba ku da problem we are all going to suffer mu dai muna wish government as ya sunan shi opposition we are going to be responsible of positions unlike them abin da yake dai zama na ci gaban Ghana duka mun kama saboda mu duka grand because as MPP ni na san da mun san abin da yasa muka lose election and we are going to work on that to address our issues internally so muzo as a strong united front in 2028 no matter who is NDC's Yasuneshi candidate for us to win the elections. All right, Maskolo, don't work Abdullahi Ali. Kai kuma kai ka turo naka sako 0553 683 010 kai ka turo mana naka sako ko kuwa ra'ayi akan batutuwa da muke tattaunawa akan wannan shashi na wato batutuwa da suka kunshi na siyasa. Akwai firan gold board da za mu yi $215 million da aka ce ya bace dangane da aikin gold board da suke ko kuwa ba ga inda kudin ya bi ba. We IMF reported 240 million gold board training loss occurred after my exit from PMMC, according to Nana Ewa. We politics must not undermine gold sector reforms, lands and mines. Watch Ghana. Wangari duka da ababa da ya kunno bayan shi wannan labari na kudi da muka rasa $240 million dangane da aikin gold board. Kujon Opon Kurma has also been speaking in the HHA. CD appreciation began under the MPP, not the NDC. Bilal, do you agree with him? I don't agree with that. When we're going to the CD appreciation. Yeah, it began under the MPP. But the data supports what he's saying. Is it not just is it just a matter of you not agreeing with him, or you have any different data to prove that indeed what he's saying is not true? Oh no, Madam Ferry, it's just it's a continuously. It's a continuously. They have disappointed Ghana. Soon disappoint system in the country. And they themselves, they know. Kaganeko. So, if it's me, there are some certain things they have to be dealing with. Kache ba gaskiya bane kaman appreciation of the city na start under them. No, I mean the Nike Federal. Wave at the appreciation of the city appreciation began under NPP, not NDC, according to Kujo Opon Nkrumah. When did he make this statement? Making just recently, I think on January C on Ecosystem. So let me read the story. Okay. The Member of Parliament for Ofuase Ayiribi, Kujo Opon Nkrumah, has dismissed claims by the National Democratic Congress that they are responsible for the recent appreciation of the Ghanaian cedi, insisting that the currency's gains began under the previous
New Patriotic Party NPP administration. Speaking on Okusi saying on Asempa FM on Tuesday, January 6, Mr. Opon Nkrumah said the strengthening of the CD started in the last quarter of 2024, well before the change of government. So according to him, the NDC's assertion that the CD began appreciating only after it assumed office is inaccurate, as the upward trend was already evident prior to the transition. And this is a quote attributed to him. Well, first of all, the government lied that when they came into office, the dollar was at 17 cedis. Only on January 7, when they took over, the rate was actually about 14, according to Kojo Opon Nkrumah. Yes. The appreciation of the cedi started in the last quarter of 2024 when the gold for reserves program took effect. Gold prices rallied and we were able to build reserves and even have an excess. This is where the appreciation began. So that's it. Okay, now the statement in Shenande, I don't argue with that much, because it's something that, you know, we can when the year was going, when we were approaching the election year, I mean, soon far or soon I want which would convince the people to vote. So there were some certain things the Suki tries to reach. So I don't argue with him. I don't argue with him that much. Kaganiko, which statement they make, I don't really argue with it that much, because they were actually at the end of the year. There was a lot doing. Look at Sukafara, how do they call it? How do you call it? Nkaduba Tema refines oil companies in Gadi when the Suki even recruitment in Ganganga. Soon try, I can push recruitment dewa. And push recruitment dewa. So whether Dukangaduka, so whether Asamu vote. Dukangaduka, and Kaganiku, they can youth now, Uncle Nisu Zukosa, Zamuyaka. I reject dewa. Then NDC is the government. Yeah, but when they are deserving, the NPP Kawanga we are deserve, NPP Kawishama ya deserve. And Kawish maybe let me say November, September. Am I deserve ya ambarishi. Am I when the protocol in the zone na been they Kawin and be deserve ba. Do the matter rejected. And as well goes to the NDC government. Look at Chimba Mayaki with the Kaba Moka DJ Kansheshe, Gawain Daki was when the Zaka was one side winning. But to deserve ba, am I shaka force a protocol like a Kawus. Aka protocol like a cow, like a Sassurin. She MPP government is do. Like Mate Duba, you used to come on Maslani, you issue the Chile one the kid, the kill the one the way they kill you. So it's part of the things that they have done. The Ekmati you to Nankalinsu is okay. So this is what the MPP government is doing. This is what the MPP government is doing. For them to come also continue on what they are doing. Kagamala for the Batun Kojo Opon Nkrumah. Camberton Gold Board that year happened, the evening press conference in the sky. I still see this here and now. Come on, MPP. Duba soon downfall in Garinga, because MPP back soon downfall in Garinga. Ya razo kazamna kache honorable Sami Jimfi. Ya ikawu wangabashi 240 million. Ni one zaman suka you can was it joint news? Was it joint news? No. Was it joint press news? Conference. Press conference. No. Parliament. Press conference. Ba parliament ba. Zaman Sami Jemfie da wannan gayen ganga. News file. Ni na also Sami Opon Nkrumah da kanci na wurin da. Da abin nake so kenan. No, they are making a lot of people confused. The Sami Jemfie ya explain nashi. Ko baka nan ba. Ya explain nashi. Ya explain yanda kai duka. Sure, Kojo Opon Nkrumah still, yeah, so you can UTV. Yeah, come also repeat the same thing. Sure, now, in a question UTV, come on, are they going to talk about it over there, or are they going to talk about it at the parliament? So even here, when we said, okay, fine, Sami Jemfie has not made any loss, who would accept it? Because they are still implementing it. Come on, Gaskia Sami Jemfie Ibash. No one will accept it.
because they are still in soon after the one. IMF. Kaga IMF, we have problem with IMF. Former managing director. Okay, but you make one statement. Kaga IMF. Quite in some way they are not happy with us because in Zuwa Kanganga, the equal Allah, Mamuchewa with authority. I'm the equal Allah. The equal Allah. Ghana should be stable. IMF are not happy with you. They are not. There are some of them. They are not okay because of me. Bazuwa Kabibashi Kuma. Bazuwa ni Mikudi Kuma. Program Munsumuki Kai. Nasa ni man of when you came to power in program Mbadni, you had the option to opt out. Why didn't you? Oh. So why would they have issues with Ghana? Muda Sumuna can subscribe to a program which your government came and even extended. Deep inside office. So let me through this. Nachiba government you extended the program. So where is this coming from? Oh, it doesn't matter. If we extended the program, there are certain things in the IMF. According advantage the IMF ke samu. So because of that, Sunzo Suche Kunyibashi $214 million. Kamba Kuyiba. Program is I don't want to have to watch his program. I'm talking about IMF report the zoo kan kudinda aka kai ka ce wai MPP suka ce shi na ce bayan MPP before IMF the IMF the reporting she zoo an yi bashi 240 million. The report is not about the MPP. The report suna maganan su ne. No, sun doke shi it's about MPP. Sun doke shi 100%. It's not about IMF. The government. It's not about IMF. No. It's about IMF and the MPP government. Report. IMF report na. So it is an IMF report. She suka doki. Omudi bo omuboso. Say okay. Now if you are a Ghanaian, you should be worried that and gold board and rushing 240 million. 240 million can actually do a lot of things. Exactly. So you should be worried. It's not about. It's not an MPP thing. For a government, the way government that Ukechiwa come on couldn't fight against corruption. You came to power and then aka set up URA a fight against corruption. How true is this? Shazwa ayi one up come on gold board. Shazwa cha an rushing could 240 million. MPP Susun Kara voice in Sukaine as an opposition party. Okay, that's what they are supposed to do. Right. So I expect that the government should be convincing us instead of saying that the MPP is jealous, is this, is that. Convince us. I mean, tell us something. Kagan, one thing I want to talk about this is Kagan kana office. Kana said the same way. Abdallah Dule Kaibashi. When she na Kaibashi. Kaganiku. I've been this Kaga NDC government na chiwa come and these MPP na use Haushi, Kusuna use. They are hard on that guy. That is the first thing. Yeah, well, let's assume maybe in that one different mutunke willing now. Maybe it wouldn't be like this. She said one thing about between Sami Jenfi, the IMF, the 240 million. If Akache come on Sami Jenfi, I want bashi, ya have to chicken office in Shakanganga, Niban Gadama, because he can lost. Because the previous government have lost a lot. So sa wannan ba komai bane amma Ghana muke fadiwa. Ka gane ko muna fadiwa saboda wannan kudin nan na yake. If me as a Ghanaian I also ask a question. Don muka je muka zana regional office muna magana to kai my brother kai na appointing ka ne ko ba kana ba ni ba je da ni office ba shi aka kai office. Kai je ka zama as a good board. Kai je ka zama as a director of aka shi kai je ka zama da aka. Da ka je kai akan ganga shi da ka tin nan. Shi ka je shi kai aikin kake yin nan. Ka je ba ka yin shi da kyau. Dole ne kam ka zama na regional office zamu meeting na question ka kaman ya kai kudin nan naibi ko ba ka nan ba shi yasa for that matter na batun 240 million nan I'm still yet to be convinced malafai I'm still yet to be convinced kaman wannan kudin nan gaskiya ne mun made lost muka convinced kaman mun made lost okay a lot of us will be disappointed ka gane ko this is my problem now inde muka confess kaman okay gaskiya ne external auditors commercial bank bayan nan sun confirm call me IMF, but IMF and I can 100% I'm made lost of 240 million within 1 year. Okay, fine, then we'll be disappointed. But for now, you cannot tell me that it's 100% lost. This is my statement. Who should confirm it? Who should confirm it? Reporting Estella Abinganga,
reporters sana auditors na bi zo ba tukun ko da ya zo ma da fari. All right. But information. You have lot of Zainab Mahmoud, we MPP disappointed Ghanaians. NDC, Masha Allah. Ita kuma na take nan. Kai kuma kai ka turo mana naka sako 0553 683 010. Kai ka kuma yi haka akan Facebook. Ku da ku kallo kan Facebook kuma kun ku turo mana naku sako. I've seen some messages there, but then kunya ku ta rubuta insha Allah lokaci kai na karanta shigo Malam Fari, it is quite disappointing. Kaga babba yaya na yake magana, you see that akwai wadansu lapses da contradiction ciki. First, ina sun gwada kamar IMF suna sun su yi ma government NDC shari. IMF kuma is an international organization. Bai zo yi ma government allegation 214 go $215 million. Wanga $240 million kamar da kafadi is not just a figure on paper. Huge money ni kudi na an ya doke a biya contractors. Kudi na an ya use shi for financial clearance a doki yayin nimu da kannimu da suka kare ya sunan shi nursing suke gida. Wannan kudi na an ya use shi as support critical social services in Ghana. Wannan kudi na an ya use shi kan developmental projects across the 276 constituencies in Ghana when yake ya start due to insufficient funding. She aka ce muna we undergo for reserve program Bank of Ghana. We lose this such huge amount of money, $240 million. Kuma wanga report in the IMF suka kawo. IMF be kawo report without the signature of the governor of the Bank of Ghana. So Bank of Ghana government ya sign. Kuma in the Bank of Ghana government na ya sign, it means ya authenticate wannan report na. Abin da ke cikin report na. That's the truth. Honorable Opo Nkrumah ko MPP as an opposition party. Ba mu aza wannan report muna yawo da shi don komiye ko wezo eji o. We are calling for anti-party committee at the parliament level. Any committee anzama ga report from IMF da ke gwada kaman Ghana undergo for yasunanshi reserve program mun yi bashin $240 million. Who are those involved in this? Su wane ne manya da yake batun lamarin gold da sauransu suna su zo su zauna a tambaye su magana ga takadan da ke gaban ke kuma kawo takadan da ke gaban ka da ke gwada kamar maganan da IMF suke faɗi wannan is an allegation kamar da honorable upon kuma ke faɗuwa wannan issue ba mu ya mu settle shi kan media. You cannot go to a TV station or radio station to settle this issue. So is an honorable Sami Jemfi ya je kan news file ya je ina magana wannan bai gwada kamar Sami Jemfi magana da yake faɗuwa gaskiya bane until ya prove beyond reasonable doubt kamar reporting IMF nan ba gaskiya bane. Where is he going to prove that? In aka committee na an samu members of parliament from both sides azama duba magana ga takadan da muka samu from IMF we Ghana ya boka. Mr. Sami Jemfi gaskiya ko ba gaskiya ba. In fact, when Sami Jemfi said he was going to respond to the issues on the 5th of January, I thought it was going to be this way media engagement and attempt questions just as usual. But I didn't see that. I didn't see. In Kaduba, can news file. In Kaduba, Yasuna Bright Simmons. Ya confirm. Ece wannan maganan da IMF yanzu yake faɗi wannan I'm gaskiya abin ya happen ne. So yanzu gaskiya ne kaman an kudi 214 million ya bace wani ko that is why bace wani yanzu akan ga that is where anti-party committee at the parliament level da mu find out ya bace ni ko ya shiga cikin kutukun wani ni ko ya bace ni operational wanga cost operational how could you imagine wanga 240 million commanded the one ke for the way this Sami Jemfi and command particular person need and single him out and Sami Idu cikin Ghana menene Sami Jemfi
bi ma mutane ba honorable Sami Jefi wani irin west ni honorable Sami I'm glad he's making this statement. I'm glad he's making this statement. bari magana ba mu rama komi but malam fari izan wani sa farin riga ya fito cikin jama'a she ka ce farin rigan da ya sa nan bai iya sa farin riga ba ka bar jama'an nan duka kuma suka fahimci kaman bai iya sa farin riga ba she aka ce to kai shiga daki ka sa farin rigan ka fito cikin jama'a da ka sa ka fito bai kamaci a samu cikin jama'a na mutum da yama da dai ce ashe kai kuma baka iya sa farin riga ba Sami Jefi should never be the person that ce under his administration ko under his watch a ce Ghana mun lose $240 million ba. Why? Because Sami Jefi the way yanda ya doki kanshi yanda kuma mutane NDC suka doke shi ba Sami Jefi ne da ce an sa shi gaba ya duba wasu abubuwan da yake na kasar Ghana na al'umma mutanen Ghana a ci amana ba ba Sami Jefi ba so ba wan sa mai ido bane wane ne Sami Jefi your president of the republic ma yayi abin da ba daidai bane Ghanaian su yi magana shi ke gwada kaman an sa ma ya sunan shi president ido wrong is wrong yesterday is wrong today is still wrong so 214 now is that mu go back to history under MPP kana nan as government ya sunan shi communicator cikin studio ba kai ka goya mina under MPP aka kawo wanga gold for ya sunan shi go for reserve initiative da muka kawo even though NDC agric minister ina so dai in massage abin na way to 1950 na wa aka kawo kaza but Bank of Ghana government Bank of Ghana ya attest to the fact kama under MPP 2021 aka kawo wannan good for reserve initiative kuma Alhaji Mahmudu Bawumia initiative shi ne one of his solid ideas in managing the economy of Ghana kuma wannan gold for reserve initiative nga yau shi ke hold muna ya sunan shi economy mu abin da yasa shi honorable upon kuma yake make statement kama depreciation cedi nan ya start last quarter of the year 2024 under MPP kenan saboda irin wadangan ga policies yau yaya nan da ke zamanin ga ka tambaye shi wani policy suka kawo da yake ka bari cedi ne ke depreciate I'm totally convinced kama bai ga ma ga policy da muka kawo amma cedi na depreciate kuma muna addu'a ya je kasa ya je har kowai ci amfani Ghana mu duka mu ce mi alhamdulillah wannan nan bai sa a ce wai gobe ba yin election NDC e continue yana win wanne ya karbi magana independence ma an waye gari ba yi election ma ba kuwa kai mai so mana fari wanga 240 million dollars da aka ce ya bace ko wai operational menene gani ya kamata mu duka Ghanaians kudin mu ni ya kamata mu ask questions ya aka yi me yazo ina kudi su wane ne shugabannin wayanda yake yau haka kira batun gold ya bace duka ya kamata mu kira sunan Sami Jefi wai wani Bawa Rock before government NDC zo power don Allah NDC communicator ka san wani company da ake ce ma Bawa Rock where are they from dole ne ya sani dole ne ya sani akwai kasan kamar malam fari akwai wadansu informations big men like him na ya kamata suna da wadannan informations because ya shafe parties su ka understand Bawa Rock singa all of a sudden no muna nan no mun ji yanzu wannan su Bawa Rocks su ke sai kuma wanga responsibility under the goal for reserve initiative nga purchasing selling and dealing of gold duka lokacin MPP an bar ma Bank of Ghana amma da NDC suka zo saboda cuwa-cuwa ka san corruption da riba bari ga muku kagan kariya kwai mai mikaps an sake mai komi an sa shi cikin jama'a sunan shi kariya ba yanda za a yi kai ma kariyan mikaps is it a case that MPPs 1 year after NDC's NDC in office 1 year, we've not seen any scandal. So MPP is trying to force this one and make it a scandal. What is a scandal, Malafai? NDC government as a whole is even a scandal. What is a scandal?
NDC government as a whole is a scandal. Okay. So by way that would do 214 million. That's a serious statement. Scandal. Ya jini kama ba mu discuss 1 year wangan John. Oh, we'll come to it. So umuka zo uri na ka understand abin da. All right. When you read message singa. Fahad Ibrahim, we Masha Allah, big bro Bilal Ibrahim. I don't know whether you know anybody by name. Yeah, that's my kid. Fahad Ibrahim, we Kamuchi. Help me with the name. Ibrahim, Alhaji Ibrahim, we tell the NDC guy he should have his facts before coming. Talk is cheap. We top program. Okay, solid host. All right, thank you, Alhaji Ibrahim. Again, okay, I've read this one. We MPP is coming to power in Chicago, Umar. We MPP is coming to power. Lamin Adnan, we NDC does not want us to ask about the $240 million. I smell a rat. I smell a rat there. Allah will continue to expose NDC and their lies. MPP rules. All that is happening to Sami Jemfi is because of what he did when the MPP was in power. Tukuna wana we Umar we good work, brother Ali. Messages in our suke and the suka shugo. Kai kuma kai ka send naka 0553 683 010. Insha Allah idan ya shigo zana karanta mbaka. Quickly, Muduba briefly, 1 year, John Dramani Mahama, 1 year the Izuye office, the Magana da Liman, Sheikh, Kami, na suma da kai Ali, na suma tukunan su. Malam Fari. Wai kana da kida, wai yanzu kana da kida 200 cedis, bronyan da ya wuce ka samu kaza da shinkafa. So mama yayi kokari. Ka san in kana rike da 200 cedi lokacin kunna wai 1000 cedis in ka je papa ya antun dafa shi ka samu da kataran kaza guda ne bi da wani juice sai ka zo ka zama amma 200 cedi ka shiga kasuwa ne da ka sai kaza shi dai maybe kazan sata Amma akwai kaza. Abinda ake ce ma kaza. 200 cedi kaza ba kowane kaza. Ba kowane kaza ba. Kaza jajjayin ga da ake sayarwa this Christmas ana sayar su 100 cedis daga ina. Ana haka daga ina. Sun kasi wannan Christians na ma shinkafa 5 kilo ya rage ka samu wani 45. Ka ta bin wani Christian ga min. Da na ce mai afi shafa. Muka yi magana wai bai taba gan sinannen Christmas ba kamar na shekaran ga sinannen ke saboda sun sai kaya su zo su sayar su ni kayan ba sai ba suna kai gida kuma da suke cin ba riba aka cika cikin market har ana zuba ma mutane ruwa ba ka gani ba akwai shadow market shadow shopping ka yawo ka window ka je kana tambayan price an ga ma 4 cd kuma kudin ka 2 cd ba ka sai cikan yawan mutane nan bai gwada kamar an yi ciniki bane akwai masu waza kaya akwai su duka suna wurin suka taru aka yi jama'a amma all of so far so good dai mun ce government in NDC sun disa 1 year nga is full of settings full of press conference full of yasunanship propaganda because that day election kowane party na da manifesto shi kuma kowane party na da key yasunanship messaging shi at least ko key promise dan ce at least in your first 1 year ko da ma ba kai ka implement wadannan key promises in kan nan ba ya kamata ka set roadmap in 2016 before election kowa ya san aka ce ma Akufo-Addo ko aka ce ma NPP me da ce free education 2016 free education da muka zo 2017 7th January muka form government September 2017 academic year daga West African Secondary School was nanga wurin aka zo aka launch free education that's our first
campaign promise in the muka ima Ghanaians. Within our first year, mum achieve one now yasunanshi promise now. Yo NDC question the one Ghanaian. See one Ghanaian, it doesn't belong to MPP or NDC because MPP will ask the questions. NDC people soon check them out because you are opposition. That's why you are asking. No. Ordinary Ghanaian, one AK, neutral Ghanaian is asking the NDC, where is the Women's Bank? Before the election, market women, female entrepreneurs, the women, young women, who whether the case to grow business in Suruka, soon support NDC. So the NDC are promising to Women's Bank. Nkashiga muna campaign chikim kaswa. Nkashiga kaswa kaga suna fadi yepe Women's Bank, yepe women akasuke fadi muna. Today 1 year along the line, where is the Women's Bank? Ba roadmap ma da ache anka uma ga taka a clear legislation ko ache anka wani operational framework from the government to parliament. Gashina, we want to implement the Women's Bank. Almighty 24-hour economy. Yo, where is the 24-hour economy? Munsa common policies is and that first implement Kuyaka face challenges. Look at in the NDC position. I've been the best to understand come free education back in. Sukache way double track kaza. Because at that time the best thing that the Ekamachi we shini double track to sustain the best thing the Ekamachi we as a government, in 30 seconds. She will implement one non-double track. Where is the 24-hour economy? Yo, Anzo Muliki NDC, kum promise yara kum baso aiki. The kukazu kuna kuri mutani aiki. 1 year along the line, yasuna she taxes in the kuka introduced. NDC kumbar munsan kama kukazu kunchiri taxes. Yo betting tax, nimba mbuga bet ba betting tax become aniba. Electronic levy, code abakuchiri ba. MPP no suka kawa bin su no su kuma promise Ghanaians ngal lisa suka zu da ko su suka zu sun cire so abin da ba ku yi komba amma kun kawo ta 15% VAT on non-life insurance yo talaka na nan zaman shi ya sunan shi insurance ya zama mai kaman ya sunan shi management risk management yan lorry car drivers farmers yan transport operators da sauransu duka kun zo kun dibiya musu 15% VAT kunka wanga growth and sustainability levy ganga kunzo kunyishi 2% on mining companies kuka zo kaka 2% special import levy on selected imported goods wannan nan shike affect kaga when inflation ya zo 2% ya zo 1% single digit amma ruwan da kake sai yanda price jiya shi no ne na yau saboda wangan levy ganga shinkafan da kake sai 10 cedi wurin ajiya yau ka kai 5 cedi ba ce do inflation na kasa yasa ajiya ta rage 5 cedi shere ma aje ta rage kato guda do ita kuma ta gaske ne. Thank you. Yeah. 1 year NDC is full of Kuba mo ma men pick course kakra why 0005 odebrem can be we are na ma pick me course man afari min samin shada anya bebre kaga wanda be gode ma mutum be gode ma Allah abinda John Dramani Mahama yazo yi 1 yanga tunda da yau dan wana yau matsayin shi musulmi shi ya mai kaman John Dramani Mahama da yazo bezo yayi ma NDC komi for 1 year ba dai kuma kunnin Ghanaians na ji batun bronya na muka cinga wata na zamne cikin market tana sai cikin market sai John mama na ko tetema me yi mi huni na ma obi ahumi wannan duka baka ji ba batun kaya yazo kasa kai baka ji ba batun fuel yazo kasa baka ji ba batun aje kaya haji kai baka ji ba dukan nan kai baka damu da wannan ba yau mai Allah ya maka da kai kanka haji aka ce wa rage maka yanzu aka za kuma rage kuma dukan nan kai baka ji a rage fuel ma duka kai baka gani ba shi yasa na ce ma wanda bai gode ma mutum Allah ma bai gode mai 0553683010 onso timi free kai ma ka kira ka shigo ciki mun pick some 3 calls yes so mu onga 0553683010 ya ku waki kan live. Hello. All right, 0553683010. One way, good morning.
giving a rating of NDC first year in office, I'll rate them 3/10 because MPP's first year in office they were able to implement a policy that benefits Ghanaians, especially our Zongo community, which is free SHS, but yet to see anything like that from the NDC, not even a single policy to boost off. We keep it up, brother Ali, Abdullah Ali from Honorable Sharif Muhammad. Hello. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam, sunan ki da inda ke kira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, sunan ki Hello. da Hello. Mahad Ibrahim Kamuch, we NPP, stop disturbing yourself. Your party has collapsed. 2016. 0553-683-010. Yankuri wake kan layi. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sunan ka da inda kake kira. Hello, assalamu alaikum. Wow. Sunan ka da inda kake kira. All right, muna da issues with the phone. Mun bari. Let me just push one greeting some kind. 30 seconds. Bari ni magana to ki magana. Okay. Uyi magana. Gaisuwan ka. Gaisuwa ne zan ba Hajiya Mami Dola. Tana kuma shi daga garin Sawaba, tana kallon program ga kan funinta. Sawaba daga garin Sawaba sai da fari. Wow, kuma shi I said enough of the call. Hajiya Mami Dola muna yi san mata da gaisuwa. Mana kenan. Sawaba ko. Sawaba daga garin ya sunan shi Sheikh Ismail kenan. Masha. Muna yi san mata da gaisuwa. Tana da gari ba. Sawaba kenan haka ne. Sawaba is a suburb unguwan cikin Sawa Ismail. Tana duban program mutanen Sawaba duka muna gaida ku, muna gaida mutanen Sawaba, Edukuru, Nima, Mararaban nan kowa da kowa ga Ababu kuma ga Ababu Zango ma Ababu da kanshi. Ababu number 1, number 2. Yan Darul Hadis suna duban program musamman. Yan Darul Hadis suna duban program musamman malam fari saboda wurin mu kenan, gidan mu ne Darul Hadis, wurin na tashi nan ya taka har ila yau ga shi sa Darul Hadis gidana ne. So they are proud of us. Da ke ta kusa da su ginin tafi wurin saji kenan ko gidan mu na wuri. Oh, I see. Nguwa na kenan. Oh, very good wurin muka tashi Darul Hadis na san Darul Hadis suna share program na da ya zo no da life ya zo mun share no ga sun bulga muna isa da malami gidan walawa gidana. Okay. Before the gaisuwa yayi wani magana we ni musulmi ne, mu duka musulmai ne, we batun gode wanda bai gode malla ya shukuru wannan da mugu ai ku ka fara irin kokarin da ku fado yau ko ba ya kaya mutu free education gaskiya education wani free education me mu mutane garin da wannan malam fari ya ana biyan kudi har gobe yasa ko kaga malam fari na malam fari oh free education na mama ya ce ya gyara ana biyan kudi. Oh, ana biya mana. Ina kuke kai FP ma. No, ana biya Okay. Gaisuwa na farko most important zuwa ga yayana Ajiya Amina Maknaza. Allah kara mata ankuri. Allah kuma na ima mutane NDC duka a yawa su is da Ghana da duniya baki dai duka. Ina taya su jaji da taziyan wanga representative mu mutanen a yawa su is parliament. Allah ji kanshi, Allah kuma ya sa tausayin shi zuciyar mutanen da yi ma laifi su yafe mai, laifin da ya kuma tsakanin shi da Allah ya dauke mai ya yafe mai, Allah kuma ya sa kabarin shi ya zama dausayin aljanna. Sannan kuma ina kiran both NPP da NDC ya kamata mu understand politics yanzu, musamman mu mutanen Zango ba fada bane. Siyasa mu duka kowa da ra'ayin shi, bai yin ra'ayin waye guda, wani zage-zage, wani fada da juna saboda politics duka. Ya kamata mu duka mu doki mu yarshi, mu doki so zumunci, mu san kama akwai zumunci sannan siyasa ya zo, kan mu bari saboda siyasa zumunci mu ya bata. Assalamu alaikum. Sako daga Abdulsalam Muhammad Daru, former aide and secretary to Honorable Nasir Muhammad Ture, ya ce may Almighty Allah in His infinite mercy comfort Ajiya Amina Adam, grant her strength, patience, and solace
in this time of immense grief. May Allah reward her for her sacrifices, her generosity, and her sincere support with the highest ranks in Jannah. May He enveloped her heart with peace, replace her sorrow with tranquility, and bless her with enduring strength. Indeed, to Allah we belong, and to Him we shall return. May Allah forgive Honorable Nasir Muhammad Ture, grant him eternal rest, and bless him with his loved ones in the hereafter. When I have told Abdul Salam Muhammad Daru, former aide for secretary, former aide and secretary to Honorable Nasir Muhammad Ture, a cikin tribute shi da ya rubuta ya ba shi maragayi. Allah ji kanshi, Allah ya sa ya huta, Allah ya ji kanshi tare da maragaya duk baki daya. Allah ya sa ya dace. Nan lokaci da ba mu dama mu da saya kan shirin Tsarin Safiya da na kawo muku tun da safi tare da Hindatu Muhammad wanda ta taimaka mana ta rika mana baya, ita ne Sharifatu Ayuba tare da Alex a MCR da kuma ni Okesiye. Nan lokaci da ba mu dama da saya. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun sake haduwa ran Monday. Now even before that, let me remind you of something. Shirinmu Al'amuran Gari is back on your screen. Yeah, it is back on your screen. It's a political program da muke yi inda muke hada abubuwa batutuwa da suka afku tun ranar Litini har zuwa ranar Juma'a muke hadawa yaso a zamna tare da wanda suka sha'ara idan ya zo wurin siyasa a tattauna. A tattauna ran Asabar da safi karfi 8. Wasu ran Asabar da safi screen na yayi boring, so henceforth ran Asabar da safi karfi 8 kun hadu da King Jalil tare da wato waɗanda za su taimaka mishi mu kawo muku shi wannan shiri na Al'amuran Gari. Mun premiere shi on the 17th of January, that is next weekend kenan. Ranar Asabar za yi hakan. You see familiar faces idan ya zo wurin wato shashin koko fannin siyasa na kasar Ghana. Make a date 8 a.m. from 17th of January. Har wayo muna tuna muku kuma the Binance Trade Connect is on. Muna kiran jama'a da dama, duk wanda yake so ya zo ya kara ya hada da mu yi wannan babban taro inda za mu baje koli gabanin watan Ramadana. Za mu shiga ciki da ke gabanmu rana 14 da rana 15 watan February. Da mu yi wanga abu a Madina Surak Park. Muna gayyatan kowa da kowa, ko menene kake da shi da kake son ka zo ka nuna, kai kuma ka samu market, ka create, ka build network da sauransu. Sai ka kwankwasa muna akan wannan lamba mai wani, shi ka kwankwasa muna akan wannan lamba. Ya so ka yi fira da Fauziya. Lambar nan na kan allon television, but then I still have to, ya kamace in karanta. 053-948-7757 053-948-7757 lambar nan kenan. Ko menene kake sayarwa, tun daga na ci da na sha, tulare, ko menene kai dai kawo, kai kuma ka zo ka karbi tebur ka kira wanga namba ya so kai da Fauziya ku yi fira. Mun sake haduwa ranar Litini idan Allah ya yarda. Rai ba namu bane.